Hello friends, welcome to my YouTube channel Prity's Makeover. This is my second video in this channel. এই ভিডিওতে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি বসন্ত উৎসব স্পেশাল মেকআপ লুক। আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। সো চলো শুরু করা যাক। যে কোনো মেকআপের আগে স্কিনটাকে খুব ভালো করে প্রেপ করে নেওয়াটা খুবই প্রয়োজন। সেই জন্য আমি এখানে ফার্স্ট ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটাকে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তারপর আমি ইউজ করছি টোনার। এখানে আমি অ্যারোমা ম্যাজিকের টোনার ইউজ করেছি। তো আমি এখানে অ্যারোমা ম্যাজিকের খুবই লাইট ওয়েট একটা ময়শ্চারাইজার ইউজ করেছি। নেক্সট আমি ইউজ করছি সানস্ক্রিন এই জন্যই ব্যবহার করছি কারণ এটা ডে লুক, তো ডে লুকের জন্য সানস্ক্রিন ইউজ করাটা খুবই প্রয়োজন। দেন আমি ইউজ করছি প্রাইমার। লিপটাকে ময়শ্চারাইজ করার জন্য নিভিয়া লিপ বাম ইউজ করছি। তো ফার্স্ট আমি আইব্রো ড্র করে নেব, সেই জন্য আমি ব্রাউন শেড আইব্রো পেন্সিল নিয়ে নিয়েছি। আইব্রো ড্র করার জন্য আমি এখানে একটা পুলি ব্রাশ দিয়ে আইব্রোটাকে খুব ভালো করে কম করে নিচ্ছি। এরপর আমি খুব হালকা হাতে আমার আইব্রোটা ড্র করছি। আইব্রো ড্র করার সময় সব সময় খেয়াল রাখতে হবে খুবই হালকা হাতে আইব্রোটা ড্র করতে হবে, নাহলে আইব্রোটা খুবই ডার্ক চলে আসবে, ন্যাচারাল আইব্রো মনে হবে না। সেই জন্য খুবই হালকা হাতে আইব্রোটাকে ড্র করতে হবে। কমপ্লিট হয়ে গেলে আবার সেই ব্রাশ নিয়ে আইব্রোটাকে ভালো করে কোম করে দিতে হবে ন্যাচারাল লুক দেওয়ার জন্য। নেক্সট আমি ইউজ করছি কনসিলার ইউজ করছি আমি আমার আইলিডে, এবং আমি একটা ওয়েট ব্লেন্ডার নিয়ে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। নেক্সট স্টার্ট করছি আই মেকআপের জন্য আমি এখানে আই ম্যাজিকের প্যালেট নিয়ে নিয়েছি। ফার্স্ট ক্রিজ ক্রিয়েট করতে হবে। ক্রিজটাকে ডিফাইন করার জন্য একটা ডার্ক কালার দিয়ে এবং ছোট ফ্লাফি ব্রাশ দিয়ে ক্রিজটাকে ভালো করে ডিফাইন করে নিতে হবে। করছি লাইনার। লোয়ার ল্যাশ লাইনে মাই গ্লেমের হোয়াইট কাজল ইউজ করেছি।
লোয়ার ল্যাশ লাইনে দিয়ে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে দিয়েছি। ফাউন্ডেশনের জন্য ইউজ করেছি ফিটমি ফাউন্ডেশন আমার শেড 22 ফাউন্ডেশনটাও ওয়েট ক্লিন ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এখানে মনে রাখতে হবে ফাউন্ডেশন ব্লেন্ড খুবই ভালো করে ব্লেন্ড করাটা প্রয়োজন, না হলে মেকআপ প্যাচি দেখাবে। নেক্সট আমি কনসিলার ইউজ করছি হাইলাইট করার জন্য। যেইটুখানি জায়গায় প্রয়োজন ঠিক ওইটুখানি জায়গায় ব্লেন্ড করতে হবে। চোখের নিচের টি জোন এইসব জায়গায় হাইলাইট করছি। কনসিলারটাকে সেট করার জন্য আমি ক্যালনের লুজ পাউডার নিয়ে নিয়েছি। বেস মেকআপের পর যেহেতু মুখটা ফ্ল্যাট দেখায় সেই জন্য স্ট্রাকচার আনার জন্য আমাদের কন্ট্রোল করতে হয়। তো আমি এখানে কন্ট্রোলের জন্য আই শ্যাডো প্যালেট থেকে কন্ট্রোল কালার নিয়ে নিলাম। চিক বোন, জ লাইন, নোজ এইসব এরিয়াগুলো আমি কন্ট্রোল করছি। আর কন্ট্রোল করার সময় সবসময় আপওয়ার্ড মোশনে কন্ট্রোল করতে হয়। নেক্সট আমি ইউজ করছি ব্লাসার। করার জন্য আমি নাইকার হাইলাইটার প্যালেট নিয়ে নিয়েছি। নেক্সট আমি পুরো বেসটাকে ফিক্সড করার জন্য সুইস বিউটির ফিক্সার নিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ইউজ করছি মাস্কারা। মাস্কারার জন্য আমি মেবলিনের হাইপার কার্ল মাস্কারা নিয়ে নিয়েছি। আপার ল্যাশ লাইন, লোয়ার ল্যাশ লাইন দুটোতেই আমি মাস্কারা ইউজ করে নিচ্ছি। লিপস্টিকের জন্য আমি লোটাসের পিঙ্কসেট লিপস্টিক ইউজ করছি। লুকটাকে ফাইনাল টাচ দেওয়ার জন্য আইল্যাশ লাগাচ্ছি। সো দিস ইজ মাই ফাইনাল লুক। হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও। যদি তোমাদের পছন্দ হয় প্লিজ লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই।